I know you're from the Ukraine, right? I should have never came here, right? Should have stayed in Ukraine. You should have stayed in Ukraine. Yeah. I just brutally stabbed my adopted parents. I brought them with me so they could see what we're doing for them. And you're gonna have to think about this for the rest of your life, what you did. You didn't just murder Robbie and Jen, you murdered all of us. En 2015, Robbie et Jennifer Tower, un couple américain très religieux, décident de se rendre en Ukraine dans le cadre d'une mission chrétienne. Pendant leur séjour, ils visitent plusieurs orphelinats, et dans l'un d'eux, ils font la rencontre d'un petit garçon de 14 ans, couvert de bleu. Le jeune garçon avait perdu sa mère à l'âge de 8 ans et avait été abandonné par son père alcoolique. Depuis, il vivait dans un orphelinat où les conditions étaient extrêmement difficiles. D'après Robbie et Jennifer, l'endroit ressemblait davantage à une prison qu'à un foyer pour enfants. Les enfants étaient mal nourris et les responsables étaient très violents, allant parfois jusqu'à frapper les enfants. Profondément touché par la situation du garçon et surtout par les bleus qu'il avait sur le corps, le couple va décider de l'adopter. Robbie et Jennifer ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc adopter ce petit garçon de 14 ans était pour eux une opportunité de fonder enfin une famille. Et, comme ils étaient religieux, ils ont également décidé de faire un geste de foi et de compassion, afin de permettre à ce garçon d'avoir un avenir meilleur. En 2016, le couple rentre aux États-Unis avec l'enfant, le petit Dima Tower. Au début, tout se passe bien. Dima va à l'école, il fréquente la famille de ses nouveaux parents et apprend progressivement l'anglais. Mais avec le temps, le couple va remarquer quelque chose de bizarre chez lui. Il est très violent et il aime se battre. Dima avait pour habitude de se battre avec ses camarades à l'école, au point que ses parents adoptifs étaient très souvent convoqués par l'établissement. Robbie et Jennifer pensent, dans un premier temps, que ce comportement lui vient de l'orphelinat et qu'il finira par s'en débarrasser une fois qu'il se sera adapté à sa nouvelle vie. Mais la situation va juste empirer. Selon l'oncle de Robbie, Dima s'intéressait beaucoup à la boxe. Mais ce n'était pas par passion, c'était parce qu'il voulait apprendre à frapper les gens. Et au fil du temps, la violence qu'il manifestait contre ses camarades à l'école va peu à peu se retourner contre ses parents adoptifs à la maison. En 2018, alors âgé de 17 ans, Dima s'en prend violemment à sa mère, Jennifer. Il la pousse brutalement au sol lors d'une dispute, et elle se brise le dos et les bras durant la chute. Choqué par la situation, Robbie appelle la police pour la première fois afin de signaler le comportement de son fils. Mais l'année suivante, en 2019, alors que Dima a 18 ans, la violence continue. Cette fois, il s'en prend à Robbie, son père. Après une dispute, il lui assène un coup de poing au visage, lui laissant un œil au beurre noir. Dévasté, Robbie appelle de nouveau la police et exige que Dima quitte la maison. Cependant, après avoir passé un petit séjour en garde à vue, Dima finit par revenir à la maison. Et c'est à partir de ce moment-là que Robbie et Jennifer vont commencer à avoir peur de leur fils. Ils ne pouvaient plus dormir sans verrouiller la porte de leur chambre, de peur que Dima ne les attaque durant leur sommeil. Pour tenter de calmer la situation, le couple décide de l'envoyer vivre chez la famille de Jennifer, loin d'eux, dans une autre ville. Dima nourrissait une colère intense contre ses parents adoptifs. Comme tous les parents, Robbie et Jennifer essayaient de lui imposer des règles et des limites. Ce que Dima n'aimait pas. Il supportait très mal l'autorité. Il détestait recevoir des ordres et se faire réprimander par ses parents. Et comme il le dira plus tard, ça le mettait en rage. Ça lui causait une énorme frustration. Et à cause de ça, il n'arrêtait pas de se disputer avec eux jusqu'à en venir aux mains. Pour lui, Jennifer et Robbie étaient des mauvais parents. Mais malgré son comportement problématique et violent, Robbie et Jennifer vont finir par lui pardonner. Poussés par leurs valeurs chrétiennes, ils décident de lui donner une nouvelle chance. Ils vont alors lui demander de revenir à la maison afin de repartir sur de nouvelles bases. Ils vont même se montrer encore plus gentils et attentionnés avec lui pour oublier le passé. Ils vont lui acheter une voiture, lui donner une carte bancaire et lui offrir pratiquement tout ce qu'il demandait pour essayer de rétablir le lien et lui montrer leur amour. Mais Dima, au contraire, nourrissait encore plus de colère.
Le 31 août 2023, aux alentours de 23h, une femme déboussolée appelle en urgence la police. Elle explique aux agents que lorsqu'elle s'apprêtait à dormir, elle a entendu des cris provenant de l'extérieur. C'était des cris d'une femme qui appelait à l'aide. La femme sonnait et frappait à sa porte en demandant de l'aide. Mais lorsqu'elle est descendue pour aller voir ce qui se passait, il n'y avait plus personne devant la maison. Juste une mare de sang laissée devant sa porte. En écoutant cette histoire, les agents de police vont immédiatement être envoyés sur les lieux pour comprendre ce qui se passe. Mais en arrivant, ils vont apercevoir un jeune homme recouvert de sang, monter dans sa voiture et prendre la fuite. Ne comprenant pas vraiment ce qui se passe, les policiers se lancent immédiatement à la poursuite du jeune homme afin de l'interpeller. Pendant ce temps, d'autres policiers vont décider d'aller interroger les personnes qui ont appelé afin de comprendre réellement ce qui se passe. Et en descendant de leur voiture, ils vont effectivement voir du sang un peu partout. Sur la route, sur la pelouse, et même sur plusieurs maisons du voisinage. You have a lengthy blood trail going to several houses. I'm continuing to search, but there's a very large amount of blood throughout this. Did you see which way the person went? Or if it's a male or a female? There's a footprint over there. Yeah, I see that. Well, they went to the neighbor's house and everything. There's blood all over their door and everything. Well, that's my daughter's car. There should be a black car parked down in the swale. That's Okay. the neighbor's kid's car. That's the neighbor's kid's car? Yeah. Because they're chasing a car right now. I watched it leave that way. And they're chasing a car right now. There's a car not stopping because someone was covered in blood. But it was a male. En suivant les traces de sang, les policiers finissent par remonter jusqu'à la maison d'où semble provenir tout ce sang. Et en frappant à la porte pour vérifier s'il y avait quelqu'un, personne ne va répondre. Ils vont juste trouver une énorme quantité de sang sur la porte principale de la maison. En contournant la maison, les agents vont trouver la porte arrière ouverte. Et en entrant à l'intérieur, ils découvrent le corps sans vie de Robbie et Jennifer, gisant au sol dans une mare de sang. Ils avaient été massacrés à coups de couteau. Les enquêteurs vont compter 68 coups de couteau portés sur Robbie et 79 coups de couteau sur Jennifer. Toute la maison était recouverte de sang. Pendant ce temps, d'autres agents vont parvenir à intercepter le véhicule en fuite. Mais le jeune homme réussit de nouveau à s'échapper en courant et à se cacher dans la forêt. Le lendemain matin, il est finalement repéré dans une station-service en train d'acheter une boisson. La police va immédiatement être prévenue, car il portait toujours ses vêtements tachés de sang. Il va alors se faire arrêter et être conduit au poste de police pour se faire interroger. What's your name? Dima. How old are you, Dima? I'm 22 and You're only 2 20 days. 22? 2 days? I've been in this country for almost 8 years. 8 years? Okay. So we'd like you to have your side of the story and see what happened. It's too complicated. We're here to listen. We just want to hear your side. So if you want to talk to us, Why? you're not that bad. You're not that bad of a kid. Come on. Well, you don't know me. I don't know you. Well, let me get to know you. Don't need to. We just met you, man. We don't know your backstory. We don't know your history, man. We're trying to get to know you and figure out what happened. It's all right to talk about it. I'm not the one to talk about it. You're just a bunch of Americans, so you will not understand. I know you're from the Ukraine, right? Yep. And I know that, do you have family over there still? No, Or was over there? it was. And I know the war is real devastating over there. Did you lose family over there?
Do you ever talk to them? No. So did you not get along with your parents? Doesn't matter. Well, something happened last night. Either you guys argued. There's a lot of things that happen. Does it stem from way before last night, or? Look, I should have never came here, right? Should have stayed in Ukraine. You should have stayed in Ukraine. Yeah. This country is a shithole. So what don't you like about this country? Every American asks me that. Huh? You blind? You blind? And Well, probably because I was born here, so yeah, I mean, well, you've been fooled and you don't know nothing about what's wrong with this country. well, why don't you tell me? Because maybe I can open my eyes to Oh, how yeah. you see. Huh? Well, it doesn't matter. So did you get adopted by your parents here? Yep. How old were you? 15, 16. 15 or 16? Did you know your neighbors down the street? I don't give a shit about neighbors. You used to go over there and he used to use his tools or something? Working on your car? Yeah, but it doesn't mean I really care about neighbors, though. I'm just using people. Yeah. Is that what you did last night? You used your parents? No. You said you used people. Yeah, because there's not that good people, many good people around, so I don't care. Were your parents good? Did they hurt you? It's complicated, like I said. I don't know why you're asking all these questions. Well, because, we have a job to do, so we're trying to see what your side of the story is. Is it something that set you off, like your parents got in your face? Were you protecting yourself? There's so many different options. Help me understand what happened last night. Rage. From what? Rage has to come from somewhere, Yeah. there has to be some reason. Did your parents push you into the rage? We weren't really like family anymore. They weren't family anymore? Yeah, Did they because change? We've been through so much shit. Yeah. We've been arguing and About what? family issues. Okay. Ce qui s'est passé hier soir n'était pas simplement une explosion de rage, mais le résultat d'une colère accumulée pendant des années. Dima avait accumulé tellement de haine et de colère envers ses parents adoptifs qu'il a réfléchi à un plan macabre pour se débarrasser d'eux. Les tuer, puis quitter le pays pour retourner en Ukraine. Il n'y a pas vraiment de mobile exact ou de raison claire qui a poussé Dima à planifier le meurtre de ses parents. Il ne les aimait juste pas. Et à chaque fois qu'il avait un désaccord avec eux, peu importe le sujet, sa colère et sa rage augmentaient. Au point qu'il voulait les tuer. Par exemple, après que Robbie et Jennifer lui ont demandé de revenir vivre à la maison et qu'ils lui ont offert une voiture, ils lui ont également proposé de chercher un travail afin d'être plus indépendant. Mais cette simple proposition lui a tellement déplu que cela a encore aggravé sa colère, parce qu'il ne voulait pas être contrôlé. Pendant des jours et des semaines, Dima ruminait sa colère. Il réfléchissait à un plan pour tuer ses parents adoptifs. Mais il avait peur de la confrontation physique avec son père. Il savait qu'il aurait perdu s'il attaquait frontalement son père adoptif. Robbie étant plus grand, plus fort et plus imposant que lui, Dima savait qu'il ne ferait pas le poids. Alors, pour mettre son plan à exécution, il décide de réaliser le cauchemar de ses parents, les attaquer pendant qu'ils dorment. Le soir du meurtre, après une petite balade en voiture, Dima rentre chez lui. Mais il ne rentre pas tout de suite dans la maison. Il reste dans sa voiture pendant des heures à ruminer sa colère. Il attend que le temps passe et que ses parents aillent se coucher pour agir. Dans la voiture, il se prépare mentalement. Il boit de l'alcool pour se donner du courage. Puis, aux environs de 23 heures, il entre dans la maison. Constatant que ses parents étaient bien dans leur chambre en train de dormir, Dima se dirige vers la cuisine et prend un couteau. Puis, calmement, il entre dans la chambre de ses parents, qui malheureusement n'avaient pas verrouillé leur porte cette nuit-là. Et dans le noir,
Dima attaque directement son père en premier, en le poignardant à plusieurs reprises. Sous la violence des coups et la douleur, Robbie se réveille en hurlant et tente immédiatement de se défendre. Une bagarre éclate dans la chambre. Mais Robbie étant affaibli par ses blessures, il s'écroule plusieurs fois au sol. Jennifer, voyant que son mari se faisait attaquer, elle va essayer de l'aider en s'en prenant à Dima. Mais celui-ci va également la poignarder à plusieurs reprises. Robbie va essayer de fuir son fils en allant vers le salon, mais Dima va le suivre et le poignarder à nouveau, jusqu'à ce qu'il ne réagisse plus. Jennifer, voyant que Dima était en train d'achever son mari dans le salon, décide de sortir de la maison couverte de sang pour chercher de l'aide chez les voisins. Elle va frapper, sonner et crier chez sa voisine en demandant de l'aide, mais personne ne va ouvrir. La voisine entendait les cris, mais elle avait trop peur pour descendre et ouvrir immédiatement la porte. Elle et le reste de sa famille sont restés dans la maison, tétanisés par la peur. Dima, voyant que sa mère était sortie chercher de l'aide, il va de nouveau se rendre dans la cuisine, changer de couteau, puis se mettre à sa poursuite. Il va trouver sa mère devant la porte de ses voisins en train de demander de l'aide. Il va alors la traîner de force, couteau à la main, et la ramener dans la maison. Et une fois dans le salon, il va la poignarder à nouveau et la tuer. Au total, il aura infligé à ses parents près de 150 coups de couteau. Robbie, 68 coups, et Jennifer, 79. Les voisins, quant à eux, vont finalement décider de sortir pour voir ce qui se passe. Mais il était déjà trop tard, car ils ne vont trouver personne. Ils vont juste découvrir une énorme quantité de sang laissée devant leur porte. Jennifer saignait abondamment. Elle avait également laissé des traces de sang partout. Sur la route, sur la pelouse et même sur les troncs d'arbres. En voyant tout ça, les voisins vont immédiatement rentrer chez eux, tout fermer et appeler la police. Et lorsque les agents vont arriver, ils vont trouver Dima en train de mettre à exécution la deuxième partie de son plan. Fuir et trouver un moyen de se rendre en Ukraine. Did you use a knife or was it something else? It was a knife. It was a knife. Do you know what kind of knife it was? Yeah, it was a kitchen knife. I dropped the first one and then I went to grab the second one. Did it break off? Break what off? The knife. What made Oh, I you get the dropped it. second one? Is what he's trying to get at. Finish what I started. Where did it start? The bedroom? The living room? Yep. Gotcha. Was your dad sleeping? Yep. Did you guys have a fight prior to this? No. It just raged? It's a lot of things. Yeah. It's a lot of complicated. I want to go back to Ukraine. Yeah. That's the reason. It's the reason that. Did you say that to your parents that you were going to go back to Ukraine, and did they put up a fight with you or something? No, it's not that. No, personally, I want to go back to Ukraine because I'm sick and tired of living in this country and putting up with all this. So what made you go in there and have an altercation with your dad? It was not it wasn't not an altercation. What happened when you went into the bedroom? Your dad was sleeping. What happened? Just stabbing. Was he yelling, or did he wake up after you stabbed him? You're asking kind of weird questions. Well, I mean, did he start fighting you? Because we know that he got out of bed somehow. Yeah, you want me to stop? Yeah. Do you know where you stabbed him first? It was dark. Where was your mom at? Right there. She was next to him? Yep. Did she wake up? Yep. So your dad starts getting up out of bed? No, he wasn't. He was sleeping. Okay. And you stabbed him? Yep. Do you remember how many times? Countless. I'm sorry? Countless. Countless times? Did he ever get out of bed? Yeah. And then what? Did you push him against the wall? Or did he fall? Just bleeding out. And going around the house. Trying to fight me back. Where was your mom at? Going around the neighborhood asking for help.
Did she hit you or anything, or try to fight you off, or? She's a woman. What do you think she's gonna do? Well, I can tell you that probably most women will either run or they're gonna fight back. Well, she tried to fight back, but there's not much she can do. All right. So, Did she try to fight you back? A little bit. and then, did you stab her? You already know I stabbed both of them. Like, why are you asking me questions that are obvious? Questions that you already know. I don't know for sure what happened in there. That's Well, you know that I stabbed both of them. Like, you're asking me, did I stab her? You know I did. And when she ran out, did she go out the front door? Yep. I told her to get back inside. At one point, didn't she go to the neighbors? Yeah, that's when she ran out. Where was your dad at that point? Dead. Where at? On the living room floor. But we know that you stabbed your dad to death, but your mom did leave to go to the neighbors. Did you go back out there to get her, or? Yes. So did you run across the grass, or? Yes. And you yelled at her? No, I said, come back. Mm-hmm. Where was she at that point? Do you remember? Neighbor's house. When she comes back, did she listen to you? She comes back. Do you guys talk at all? Yeah, I tried to talk to her. How did that conversation go? It was a monologue. So did you stab her already at that time, at that point? After I finished saying what I had to say. What's that? After I finished saying what I had to say. After you said what you had to say to her, then you stabbed her? Yes. Where at? A lot of places, like don't you already know this? Did you cut her throat? No, just stab her. You just stabbed her in the throat? Yeah. And she laid right there? No, she tried to fight me back. Was she sitting on the couch or no? Yep. Were you sitting there with her? No, I was standing up. And you were talking to her, and Yeah. what was she saying back? Pretty much nothing. She wasn't crying, pleading for her life or anything? She was. She was. Where was the dog at? In the bedroom. I wouldn't kill a dog because there's no reason to kill a dog. Yeah. What was the reason to kill your parents? There's many reasons. Give us one reason. I don't like them. My adopted parents really never taught me anything. They're controlling and With them controlling you, or? sometimes my mom and my adopted mom was, sometimes act like she's the household, Mm-hmm. the Head of the household. head of the household. Yeah. So did Dad set you off? No, it was just like I was just telling you, there's just many reasons. Yeah, it just That's just started. one of the Yeah. reasons. So you're sitting in your car outside, help me paint a picture. You're sitting in your car outside, you're pissed off, you're steaming off something. Is that when you decide to get out of your car and go inside? Yeah. What happens when you go inside? Well, I know what I'm trying to do, so I get over it. The reason for why I did this is stupid. Did she say she loved you? No. She didn't say that. No. Why, like, I don't know. Did she ask you to stop? She said I'm bleeding, call the ambulance. What did you tell her? I just ignored it, like why would I do that? Did you stab her again after that? Yep. But you weren't gonna call for an ambulance? You had Why would no I? plans? I don't know, I just want to ask. No, I wouldn't. Après son interrogatoire, Dima se fera menotter et conduit en prison. Il sera inculpé pour le meurtre au premier degré de ses parents ainsi que pour sa tentative de fuite.
Dima plaidera non coupable. Cependant, durant le procès, il va se montrer très arrogant et sans remords. Son avocat fera tout pour convaincre le tribunal en tentant de démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre prémédité, mais plutôt d'un acte commis dans un accès de rage et de folie passagère afin de réduire sa peine. Cependant, l'accusation va prouver aux yeux de tout le monde que Dima avait bien prémédité le meurtre de ses parents. What were you thinking about between the time you took that sharp knife and started to stab your father in the dark? I wasn't thinking anything. What is there to think? Are you telling this jury that you won't even look in the eye that the people who brought you over here and gave you a home, that you were stabbing them and you didn't think anything of it? Is that what you're saying? The answer's too complicated for you. No, it's not a complicated answer. I was not in my completely right state of mind. Parents, They were not my parents. I was temporarily insane, as I said. temporarily insane. Yes. You made Jennifer and Robbie's life a living hell, didn't you? Again, there was a lot that went on. Yes. Yes, but Yes. some adults don't know how to be Yes. parents. Yes. You made their life a living Yeah, no, hell. I didn't. There's some adults don't know how to be parents. You don't know what you're talking about. In fact, I came from a harsh environment. many people come from a harsh Yeah, environment but you, and they don't gotta feel know. their parents. You gotta know how to treat those people correctly so they grow up properly. Yeah, so how do you need to be treated? I have been treated. It's too late for that. I'm adult now. If I made their life Mr. to live in hell, that's probably had something to do with them. When you were sitting out in your car, did you decide to kill your parents before you walked in? Yes. I don't have anything else. Thank you, Your Honor. He said, I was sitting in the car thinking about it before I went into the house. Après avoir écouté les arguments de la défense et de l'accusation, le jury va enfin rendre son verdict après 90 minutes de délibération. Dima Tower sera reconnu coupable du meurtre au premier degré de ses parents adoptifs. I just wanted the court to know that Dima didn't just take your time. He didn't just kill Robbie and Jennifer. Killed a part of all of us. Dima, look at me. I would like him to change his name while he's in jail. I don't want him to use my name anymore. They were just great people. They were honest. They were religious. Cared about everybody. They saw Dima. They figured they'd give him a chance at life. And it was just a total waste. Robbie was my son. Robbie was my son. And he could not have ever been a better father. He spoiled him. He did everything that he could in Jennifer. The two of them did everything to make him happy, and they couldn't do enough. Now my boys want to know, where's Robbie? And I can't explain it to them because they don't understand heaven. I miss him so much. I'm so sorry. I brought them with me so they could see what we're doing for them. And you're gonna have to think about this for the rest of your life, what you did. You didn't just murder Robbie and Jen, you murdered all of us. The remorse that I have for my adopted parents, it might be unshown. That doesn't mean it's not felt. Mr. Tower, I don't know what else to say. You seem to be an evil spirit, an evil person. Evil spirit because you're talking foolish. Who doesn't seem to have any... I'm full of remorse. I'm not showing it. Dima sera finalement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération en novembre 2025. Récemment, en mars 2026, il a fait appel de sa condamnation. Son avocat a essayé de mettre en avant son état mental, affirmant que ses traumatismes d'orphelin en Ukraine n'avaient pas été suffisamment pris en compte lors du procès. Mais cet appel a été rejeté par la justice.